guys! Welcome to my YouTube channel. So, this is my first time na merong ring light para magluto. Anyway, so we're gonna make chicken pastel. So, Lalaking. Ay, lalaking. Sabi ng kuya ko, okay, sige. So, behind the scene, tuturuan din ako ng kapatid ko, ng kuya ko. Ayaw niyo magpakita, misteryoso. Anyway, so nag-prepare na tayo ng ingredients. So, hiniwa na natin, no? So, merong bawang, siguro mga 4 to 6 cloves of garlic. Tapos, sibuyas. Kita mo ba? Yan. So, meron ding Chorizo De Bilbao. Meron ding queso. So, cheese. Then, kung meron kayong ham, yan, masarap na merong ham. So, maliliit lang yung slice. So, naghugas man ako ng kamay. So, malinis. Mushroom, pwedeng whole mushroom. So, pwede ring slice nyo pa into half or if you want na kung ano mga slice ang gusto niyo. Pero for now, gusto ko ng buo. So, we'll do it this way. Whole mushroom. Then we have our chicken fillet sliced. Yan, na parang kasing slice din ng tulad ng slice ng Chorizo De Bilbao. So, yan, parang menudo cut. Yan, mga maliliit lang. So, half kilo. Half kilo. Yan. Tapos, so you just prepare your salt and black pepper. You will also need your cream of mushroom. So, yan. Any brand naman. But for now, I'm using this. So, a little butter. Tsaka oil. Pag nag-start na tayo mag-gisa. Then, also some mixed vegetables. Yan. So, lalagyan din natin yan. And, all-purpose cream. Nestle. So, kahit ano namang cream. Okay lang. So, now we'll heat our oven. Ay, oven. Yung stove natin. Ito first time. Okay. So, painitin lang natin yung pan. Constant cabinet. Ay, sorry. So, painitin lang natin. Mag-wash lang ako hands. Okay. So, now, where's the butter? I-melt na muna natin yung butter. What is that? Little butter, siguro mga 1 spoonful siguro of butter. And then, kuya, pabot ng oil. Yan. So, butter. Tingnan natin mag-melt. Then, habang nandiyan din, little oil. You can add more. Konti. Okay, antipad ang oil. Okay. Oh. So, yan. Mix lang. Put in the garlic. We're ready. Don't wait for the butter to burn. Okay, so lagyan na natin ang bawang, garlic. So, gigisa lang natin yung bawang. Halu-haluin. Don't wait for it to brown. Lagyan mo na yung sibuyas. Okay, so wag daw sunugin. Or wag naman mag-brown. So, yan. Pwede na natin lagay yung sibuyas. Medyo lutuin lang yung sibuyas. Put the sugar. And then that. Okay, so now, yung meat part na, after natin igisa yung sibuyas and bawang, according to my brother, lagyan na yung chorizo. Okay, and the ham. So, sila muna, bago yung chicken. So, ba't mo na siya ginigisa? Para ano, kuya? Para lumabas na yung lasa. Yan. Sinutin mo. Simot na. Okay, so yan. Make sure na sweat mo siya.
sweat, meaning nagpapawis. Yeah, so that it could extract some of the flavor. Okay. Kasi sa tayo. Ayan. So, habang nagigisa, antayin lang natin na lumabas yung lasa. So, that's fine. Put the chicken in. okay. Ganun mo. So, lalagay na daw natin ang ating chicken fillet. Kasama yung Yeah, everything. yeah, kailang. Yung sabaw. And the water. So, bigla mo na. Okay. And then, you season with some Salt and pepper, yeah. Pepper. So, gano'ng karaming salt? Yeah. Actually, pag nagluluto guys, more on tansya-tansya naman. So, Teaspoon. yan. Teaspoon lang. No. Konti pa. Konti lang. Konti lang. Half yan. Half pa yan. Okay. Yan. Okay. So, ante lang. Mga 1 teaspoon lang of salt. Since ang rule naman lagi sa cooking is mas madaling magdagdag kaysa sa sobra na, no? So, Try with that pepper. haluin lang natin ito. Can stir later. Add pepper. So, again, ante lang din. Put garlic powder. Because we have garlic powder. Okay, so optional naman to. If you have garlic powder at home, pwede kayong gumamit ng garlic powder. If none, if wala, okay lang. So, garlic powder. Okay, that's enough. Pangpa-dagdag lang ng lasa. And then, siguro one spoonful of this chicken powder. Okay, so, Or 1 chicken broth cube. 1 chicken broth cube or, ito nga, yung chicken powder. So, lagyan natin. 1 spoonful. So, that's it. Stir a bit. And then, May voice over. tapos medyo hinaan mo na all the lagyan mo yung mushroom pala. Okay. Lagyan na muna natin yung mushroom. Tapos cover mo. Lower the fire ng konti. Okay, so onting halo, tapos tatakpan na natin. Like this now. And then, Lower the fire. hinaan natin yung apoy. Yeah. Wait for it naman. Simmer siya ng konti. Okay, so again, this is my first time, so I'm not sure kung sino makakapanood dito, but I guarantee you na yung mga luto dito sa bahay namin ay super sarap. So I just want to, start sharing it to others. And sana magawa and magustuhan nyo rin sa bahay ninyo. Okay, so hintayin lang natin na pakuluan yan. Yung mapakuluan, pero mag-simmer lang ng kaunti. I'll be back. Okay, I'm back! So, sinasimmer natin. So, after about 2 to 3 minutes, na nag-simmer na siya, we can now check. Okay, so, Nakita mo, medyo may konti. Sabaw. yeah, so medyo nag-sweat na siya, medyo nagsabaw na. And with that, sa bagong spoon, lalagyan na natin yung bagong spoon yung gagamitin natin kasi titira lang natin yung half nito. So, yeah. So, lalagyan na rin natin dito Ang alin? ang cream of mushroom. So, just half of this. Kalahati lang. Dati ka taste. Kulang ko soda dito. Okay, so I think that's half. 3 Stir a spoonfuls. bit. Haluin lang natin. Bango! Okay.
magdadagdag tayo ng kaunting tubig. Massage. So, about mga 1/4 cup of water. Tapos, patayin mo. Ay, patakpan mo. Tatakpan natin. Okay, sige. Para maghalo-halo yung lasa niya. Out of focus ata yung camera. Anyway, so, yan na guys. Tatakpan uli natin. So, yan. Hintayin lang natin na kumulo. So, yan. Balikan ko kayo ulit. Mamaya. Hi guys! So, I'm back. Medyo lakasan natin ng apoy konti. And then, buksan na natin ulit. So, again, nakapaglagay na tayo ng cream of mushroom, no? So, that's good. And The then, mixed vegetables first. No. okay. So, hindi mo na pala yung cream. Sorry. So, yung mixed vegetables muna. So, about, tansyahan na. Siguro mga 1 cup to 1.5 cup. Tama na ba yun? Yeah, I think sakto lang. Sakto na. Sige. So, lakasan ko lang yung apoy ng konti. So, that's frozen vegetables. Mixed vegetables. So, there. Tikman natin. Kahit di pa natin nilagay yung cream. Hintayin natin kumulo ng kaunti. Then, let's taste. Kung kamusta. Sarap. So, Tama lang yung alat. Hindi siya masyadong maalat. So, yung sabaw niya, tama na ba? yeah, yung dami ng sabaw. Oo. Enough na. So, no need to add. Okay. Now you can put the cream. Okay, so 250 ml of all-purpose Half cream. muna. Yeah, half muna. Okay, so half mo na ilalagay. Kasi marami. Now you mix it first. Yeah, pero ubusin yung full. Diba? No. Hindi. Hindi. Okay, so akala ko ubusin yung full. Sorry. Pagka ganyan, normally I use it for 1 kilo recipe. But since we're using 500 grams, So kalahati, okay. pagka madami makakaumay. So you taste as you go along. So now you taste first before you finish it. Pakuluan ko muna. No, you can taste na. Kasi pagka... okay lang yan. Okay. So sige, taste na. Ano kayo maniwala eh. So tama na yung pagka-creamy. Kulang. That means na. Sa akin tama na. Sa'yo, tama na. Talaga. Okay. So, mabilis na naman maluto yung chicken natin, no? So, ngayon, yung ginagawa natin, more on, tinitimpla na lang natin kung ano yung type natin. So, yeah, it's creamy enough. Ano na yung chicken? Pili lang naman yun. So, yeah, you can add the cheese now. So, lastly, queso. And then, yun na yun. So, let's add the cheese. So, that will help give Flavor. and what? So, help thicken it a bit. Huwag ganyan, huwag mo nalagyan ng ano. Pag ako lang yun, flavor lang sasabihin ko. Pero siya, sabi ng kuya ko, flavor and it will thicken the sauce a little bit more. So, yeah. No need to add flour or cornstarch. So, nice to see the colors. Pag nakita niya lang, I mean, like, yeah. Kasi taste ng mountain cheese. So, yeah, again, if there's a tip that we can give you, yun,
Adjust accordingly pag nagluluto. Huwag maglagay ng sobra. Mas mabuting onti yung ilagay kaysa sobra kasi mas madaling magdagdag. So, yan. So, You stir it para hindi mag-break yung cream. okay. So, halo-halo ito. Tapos medyo hinaamoy ko eh. Kasi baka mag-break yung cream. Haluin at hinaan ng apoy para hindi mag-break ang cream. So, again, chicken a la king. Tama ba? Oo. Chicken a la king, yeah. Nako-confuse kasi ako sa a la king sa pastel. Pero anyway, this is a la king. Pang ulam, so tama lang na medyo saucy siya. Kung gagawin mo siyang casserole, you have to thicken it. Good taste. Tikman mo na. Okay, so last taste. Huling hatol. Bago i-serve. Turn off this to it. Yeah. So, very good. I think yun na yun. That's good. Alright. Like and subscribe, guys! So, here's our finished product. Chicken a la king. So, yeah. See the colors? Mainit-init pa. Medyo nagsisteam-steam pa siya. Pero yan. Kain na tayo!